if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right. Wow! Ito na siya guys, yung adventure sport touring motorcycle natin. Ay nako, finally, tanginang yan. Bawal kasi ito eh. Ha? Bawal kami ako. Nakalimutan mo lang ba magsapatos or? Andi na batas ko. Ah, okay, okay. Wala na, hindi ka na maisip yun. Woo! Ayos. Next month. Bye-bye. Thank you. Alright. Damn. Lakas guys, sobra. Oh my god. Pagkasulina muna tayo guys. Kinina na. Kinina na, nagpigsa siya. Grabe. Anda? Alright guys, just got our first big bike and we're going back home to Baguio. Woo! Nakakapanibago. So susundan muna natin si kuya ko kasi hindi ko alam kung paano makakalabas dito sa Cabanatuan.
Diretso lang kami sa Calyex, and then pag exit ng Calyex, okay na. Dire-diretso na. First impressions guys, sobrang lakas niya. Mafe-feel mo agad yung torque and yung power. Woo! Shit! Yes sir, yes naman. Oh my god. Thank you Lord, thank you Lord. Finally. Ay, finally nakuha na rin natin yung big bikes natin. Big bike Versys 650 Kawasaki. Woo! Oh my god. Ang bonus natin guys, parang first time natin magra-ride din sa expressways, kaya excited, excited. Alright, alright. Sarap, sarap. Woo! Ang ganda nung TFT niya. Is sweet baby. Init, sobrang init dito sa Cabanatuan. May galiwaw. Pero all goods, all goods. Woohoo! Woo! Damn! Alright! Oh, I'm so happy guys. Sorry lang ha. Ganito pala ang feeling ng big bike. Yeah baby! Woo! Ganda ng suspension. Ay, grabe, grabe. Wala akong masabi guys, sorry, I'm speechless. So, ayun na nga. Super thank you sa kuya ko kasi sinamahan niya akong pumunta dito sa mga Cabanatuan para kunin yung motor. Hirap din kasing mag-isa, syempre hindi natin ma-ride. Hindi naman, ayaw ko naman isakay sa pick-up. Mas magandang ang pag-uwi break-in din agad ng motor. Kaya nagpasama na lang ako kay kuya ko. Hi, thank you sa mga agents natin dyan sa Wheeltech Cabanatuan. Thank you din Kawasaki. Si Miss Gladys, sobrang bait niya po. Pwede nyong i-PM sa page nila. Very accommodating siya. Whew. Yes. Sa mga dating nanonood ng YouTube channel ko, yung mga subscribers, yung may alam na may MT-03 ako, sorry pero naibenta ko na si MT-03, si Kuroneko. Benta natin para makuha natin yung big bike, para mas malayong mapupuntahan natin. Lalo na gusto kong isama si Mrs. sa mga trips natin out of town, out of Baguio. So itong Versys 650 is the perfect bike for us. Kaya namin to na pinili. Woo! Yeah. So far sobrang sarap. Feel at home. I feel at home. Yes sir. Woo! Yes. God damn. Sarap. Guys, naku po. Oh my god, sana everybody's okay. Kaya laging dapat ride safe tayo guys. We never know if something bad happens. Hindi natin alam kung biglaan na lang may mangyayari sa atin na masama. Should always pray. Woo! Pero thank you Lord, please guide us throughout our trip. Alright, nasa Calyex na tayo guys. Yes sir.
Grabe. Parang nakakalimutan natin yung mga problema natin sa buhay pag ganito eh. Woo! My God, sarap. Sobrang kakaiba yung experience. Ako kasi lagi namang dumadaan sa expressway pero sasakyan yung ginagamit ko. Pero now na naka-big bike tayo, grabe. Wow. Was ako masay. Ganito pala yung feeling, parang alam mo yung sinasabi nilang may freedom ka talaga. Parang ganon. Oh, oh my God. Thank you, Lord. Woo! Papakabit nga po. Wala pang available na pang motor. Ay, wala pa? Paano yun? Tingnan mo lang itang ticket sir, magkakas ko. Sige. Wait lang sir ako. So wala pa daw pwedeng available na RFID for motorcycle. Magkaiba pala yung motor tsaka sasakyan. Next time na lang. All good, di bali bagay lang naman biyahe natin. Ano kayang papangalan natin dito sa bagong motor natin? Whew, thank you. Hanap tayo ng laybay ulit. Picturean ko para may-send ko lang sa misis natin para makapag-report naman tayo ng status natin. Sigurado ko mag-aalala yun kasi alam niyang first time natin dito sa expressway. Ay, sarap ng feeling. Kakaiba talaga. Wala akong masabi. Let's go.